Good morning, church. I'm শুভ সকাল Douglas Jacoby, and I'm speaking to you from Atlanta, Georgia. জর্জিয়া অ্যাটলান্টা থেকে আমি ডগলাস জ্যাকবি বলছি And I bring you greetings from our church, North River Church, Atlanta. এবং অ্যাটলান্টা নর্থ রিভার চার্চ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। Last time I took an airplane to see you. This time I'm staying on the ground. গতবার আমি প্লেনে করে এসেছিলাম আপনাদেরকে দেখার জন্য, কিন্তু এইবার আমি আমার দেশ থেকেই আপনাদেরকে দেখছি। But lots of love from United States to you. কিন্তু আমেরিকা থেকে অনেক ভালোবাসা জানাচ্ছি আপনাদের জন্য। Of course, it's a crazy time in my country. এবং আমার দেশে এই মুহূর্তে খুবই কঠিন একটা সময় যাচ্ছে। And the protests, which we are all familiar with, are spreading all over the planet. যে প্রতিবাদগুলো আমরা দেখছি তা আমাদের দেশ থেকে সারা বিশ্বেই ছড়িয়ে যাচ্ছে। Against injustice. অবিচার অন্যায়ের বিরুদ্ধে। And maybe the Lord will bring something good out of this. Who knows? এবং কে জানে, হয়তোবা আমাদের প্রভু তিনি এই সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে ভালো কিছুই নিয়ে আসবেন। My job is to make people think about faith. আমার কাজ হচ্ছে যে মানুষকে তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে ভাবতে সুযোগ দেওয়া। And I try to do this in many different ways. এবং আমি বিভিন্ন ভাবে তা করার চেষ্টা করি। Often it's simply teaching online like this through the program called Zoom. এবং বেশিরভাগ সময় আমি অনলাইনে ঠিক এরকম করেই জুমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে থাকি। Just recently, in the last few weeks, গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে I think I've spoken 8 times on Zoom, different cities, different countries. অল্প কয়েকদিনের মধ্যে আমি প্রায় 8 বার আমি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শহরের মানুষদের সাথে কথা বলেছি। I'm so glad we have technology. আমি খুবই আনন্দিত যে এই ধরনের টেকনোলজিগুলো আমাদের রয়েছে। I'm still traveling, though it has been affected by the virus. এবং এখনো আমি কিছু জায়গায় আমি যাতায়াত করি, যদিও তা অনেক বেশি এফেক্টেড হয়েছে এই ভাইরাসের কারণে। I was supposed to be in China, but that trip is delayed to the end of the year. এবং আমার চায়নাতেও যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেই ট্রিপটা এখন দেরি হবে, হয়তোবা এই বছরের শেষের দিকে আমি যাব। I think the reason for the delay is obvious. এবং নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতেই পারছেন কেন এইটা পেছানো হয়েছে। But all over the world, people are being affected economically and medically by this terrible virus. এবং সারা পৃথিবীতেই লোকজন তারা অর্থনৈতিকভাবে এবং সুস্থতার দিক থেকেও তারা এফেক্টেড And হচ্ছে। I know that's difficult for many people in Bangladesh. এবং বাংলাদেশের অনেক মানুষের জন্যই একটা কঠিন পরিস্থিতি যাচ্ছে। I make people think about faith, sometimes through taking them to different countries on tours. এবং আমি অনেক সময় মানুষকে আমার সাথে বিভিন্ন দেশে নিয়ে যাই ট্যুরে, এবং সেটার মাধ্যমেও তাদেরকে বিশ্বাস সম্পর্কে ভাবতে সুযোগ দেই। Another way is by having a public debate with somebody who is well known. আবার আরেকটা যে উপায় আমি ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে যে কারোর সাথে পাবলিক ডিবেট করি বা বিতর্ক অনুষ্ঠান করি। Last month, I debated this man. He is a scholar from the Baptist Church. এবং গত মাসে আমি ব্যাপটিস্ট চার্চ থেকে একজন স্কলার, একজন খুবই পণ্ডিত ব্যক্তি, তার সাথে আমি একটা ডিবেট অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিলাম। He says you're born again before baptism, but I say you're born again in baptism. এবং তার বক্তব্য ছিল যে আমরা ব্যাপটিজমের আগেই আমরা নতুন জন্ম নিয়ে থাকি, কিন্তু আমার বিষয়টা ছিল হচ্ছে যে আমরা বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে নতুন জীবন পেয়ে থাকি। It was a 4.5 hour debate. এবং 4.5 ঘন্টা ধরে সেই অনুষ্ঠান বিতর্ক অনুষ্ঠান চলেছিল। It's at YouTube. তো বুঝতে পারেন যে এটা কত চমৎকার ছিল। We had another debate the next morning. এবং তার পরের দিনই আমরা আরেকটা ডিবেট And this is on the topic, is it possible to lose your salvation? আগামীকাল যে অনুষ্ঠানটা হবে সেটার টপিক হচ্ছে যে আমাদের পক্ষে কি আমাদের পরিত্রাণকে হারানো সম্ভব? This debate became available today. এবং সেই
সেই ডিবেটটা আজকে সেটা অ্যাভেলেবল হবে। I have a proper podcast channel now as well. এবং আমার একটা পডকাস্ট চ্যানেলও আছে এখন। I've got my website, of course. এবং আমার ওয়েবসাইট আছে। Teaching in 2 graduate programs. এবং দুটো গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে আমি শিক্ষা দিয়ে থাকি। Another way I make people think is by writing books. এবং আরেকভাবে এই কাজটি আমি করি সেটা হচ্ছে আমি বই লিখি। These are the last 3. এবং এগুলো খুবই সেই ফ্রিতে পাওয়া যায়। One is about Genesis, and I wrote that with a friend who is a philosopher. এবং একটি বই জেনেসিস বা আদি পুস্তক সম্পর্কে যেটাতে আমি আরেকজন ফিলোসফারের সাথে সেটা লিখেছি। That is Origins. এবং সেটা হচ্ছে Another book is Informed, and that I wrote with another friend in the teaching ministry. এবং আরেকটা বই হচ্ছে ইনফর্মড, যেটা আমি আমার আরেকজন বন্ধুর সাথে লিখেছি যিনি শিক্ষা দিয়ে থাকেন। The book in the middle is about the problem of suffering. এবং মাঝখানের যে বইটার কথা বলেছি সেটা হচ্ছে আমাদের কষ্ট সহ্য করার ব্যাপারে। And I will tell you in a few minutes how to get a free copy. এবং আমি কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাকে বলবো যে কিভাবে একটি ফ্রি কপি আপনিও পেতে পারেন। The only bad thing is it is in English. একটা মাত্র সমস্যা হতে পারে যে বইটা ইংরেজিতে লেখা। And one more thing, in our life, we're about to make a move. এবং আরেকটা বিষয় আমাদের জীবনে যে আমরা একটা পরিবর্তন দেখতে যাচ্ছি। My wife is from the British Isles. এবং আমার স্ত্রী তিনি ব্রিটিশ আইলস থেকে এসেছেন। That is, she's from England. তার মানে যে তিনি ইংল্যান্ড থেকে এসেছেন। And you see on the map, you have Scotland right above England. এবং আপনি যদি ম্যাপে দেখেন যে ইংল্যান্ডের ঠিক উপরেই স্কটল্যান্ড রয়েছে। So we're going to move to Edinburgh for a little while. এবং আমরা সেইখানে এডিনবরাতে কিছুদিনের জন্য যাব। We'll be closer to her family, and also I'll be closer to many countries that I visit. এবং আমরা তার পরিবারের কাছাকাছি থাকব এবং আমিও অনেক মানুষের কাছে আগে গিয়েছি, তাদের কাছাকাছি যাব। So we hope to move next month. আমরা আগামী মাসে হয়তোবা এই মুভটা করব। And we would be away for 5 years, and then we would come back. এবং 5 বছরের জন্য আমরা সেখানে থাকব, তারপরে আমরা আবার ফেরত আসব। Now we're in a very big church. I think it'll be good for us to be in a small church. Nowhere to hide. এখন আমরা একটা বড় মণ্ডলীর অংশ, কিন্তু আমার মনে হয় যে আমরা একটা ছোট মণ্ডলীর অংশ হব এবং সেটা আমাদের জন্য ভালোই হবে। So that's enough about me. That's my ministry. Let us begin the message. আমি আমার মিনিস্ট্রি সম্পর্কে বললাম আপনাদেরকে, এবার আমরা আমাদের মেসেজে যাই। The title you gave me is The Hope of a Believer. এবং আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করছি তা হচ্ছে যে একজন বিশ্বাসীর যে আশা। Almost all of my messages are from one passage of the Bible, but sometimes it's nice to preach on a theme, and that is what I'm doing today. বেশিরভাগ সময় আমি বাইবেলের একটি প্যাসেজ থেকে শিক্ষা দিয়ে থাকি, কিন্তু অনেক সময় আমরা একটা থিম ধরে সেই থিম নিয়েও শিক্ষা দিয়ে থাকি। Now, when we talk about hope, hope is not just wishful thinking like, "Ooh, I hope it doesn't rain today," or "I hope I don't get sick from the virus." এবং যখন আমরা আশার কথা বলছি তা এইরকম আশা নয় যে আমি আশা করি আজকে বৃষ্টি হবে না, বা আমি আশা করি যে আমি এই ভাইরাসে অসুস্থ হব না, সেটা নয়। Hope is something in the Bible that is much more solid than just a weak wish. এবং বাইবেলে যে আশার কথা শিক্ষা দেয় সেটা আরো অনেক বেশি শক্ত বা দৃঢ় কিছু, সেটা কেবলমাত্র একটা দুর্বল আকাঙ্ক্ষা নয়। Now, God tells us, do not put our hope in riches. এবং ঈশ্বর আমাদেরকে বলেন যেন আমরা অর্থ সম্পদে আমাদের আশা না রাখি। But money is what most people hope in. কিন্তু অনেক বেশি মানুষই তারা তাদের টাকা পয়সার উপরে তাদের আশা ভরসা স্থাপন করে। So what is biblical hope? কিন্তু তাহলে এই আশার ব্যাপারটা কি? Well, it's 3 things. এখানে 3টা বিষয় রয়েছে। Usually in the New Testament, when we see the word hope, it refers to the resurrection.
নতুন নিয়মে যখন আমরা দেখি যে যেখানে আশার বিষয় বলা হয়েছে সেটা আসলে পুনরুত্থিত হওয়ার ব্যাপারে বলে। I'm not pushing the button, but it's going forward. I want it. Let me control it. I read Ephesians 4:4. There is one body and one spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. এবং ইফিসীয় 4 অধ্যায় 4 পদে থেকে আমরা পড়েছি যে ঈশ্বর তোমাদের ডেকেছেন বলে তোমাদের মধ্যে কেবল একটাই আশা আছে, মাত্র একটাই দেহ আছে, একজনই পবিত্র আত্মা আছে। So what is that one hope? It is one of the 7 central parts of Christianity. What is that hope? তাহলে এই যে একটাই আশা আছে বলা হয়েছে এখানে, সেই একটা আশা কি? And we see when we read through the book of Acts that word hope almost always refers to the resurrection of the dead. Our resurrection, not Jesus's, ours. এবং যতবারই আমরা প্রেরিত পুস্তকে এই হোপ এর কথাটা আশার কথা শুনি, সেখানে বলা হয়েছে মৃতদের পুনরুত্থিত হওয়া, আমাদের পুনরুত্থানের কথা। যিশুর পুনরুত্থান নয়, কিন্তু আমাদের পুনরুত্থানের ব্যাপারে। Paul speaks of the hope of glory, which we look forward to. এবং পৌল আবার বলছেন যে গৌরবের আশার কথা। And he also speaks of the transformation of our lowly bodies to be like his glorious resurrection body. এবং পৌল এটাও ব্যাখ্যা করেছেন যে কিভাবে যে আমাদের সে আশা রয়েছে যে আমাদের এই পার্থিব যে দেহ সেটা থেকে আমরা গৌরবপূর্ণ দেহে আমরা পৌঁছাবো। That's Philippians 3. সেটা ফিলিপিও 3 অধ্যায় রয়েছে। And this transformation happens when Christ returns. এবং এই যে গৌরবপূর্ণ দেহে রূপান্তরিত হওয়া সেই ঘটনাটি ঘটে যখন প্রভু যীশু খ্রিস্ট দ্বিতীয়বার ফিরে আসবেন। So the hope, it's connected with heaven, but the hope isn't heaven, it's actually the resurrection of the dead. এবং এই আশা যে আশার কথা বলা হচ্ছে সেটার সাথে স্বর্গের সম্পর্ক আছে, কিন্তু আসলে সেটা স্বর্গে যাওয়ার আশা না, কিন্তু আমাদের পুনরুত্থিত হয়ে ওঠার আশা। Sorry, my computer keeps going ahead, but I'm not even touching it. I don't know what's happening. That's why I keep going back. Okay, so most Christians think hope is just wanting something, but in the Bible is something more concrete, usually referring to the resurrection of the dead. এবং আবারও বলছি যে যদিও অনেক খ্রিস্টানই ভাবেন যে হোপ বা আশা হচ্ছে কোনো একটা কিছু চাওয়া, কিন্তু বাইবেল শিক্ষা দিচ্ছে যে হোপ হচ্ছে আমাদের পুনরুত্থিত হওয়ার আশা। And that is something that others do not have. এবং সেটা এমন একটি বিষয় যেটি অনেক অন্য মানুষদের নেই, যারা খ্রিস্টান নয় তাদের নেই। Now, you can read more about this, and I give you a suggestion. Romans 8:18 to 25. রোমিও 8:18 থেকে 25 পর্যন্ত পড়তে পারেন। So that's good for study later on. সেটা আপনি পরে পড়তে পারেন। Okay, a second thing that is hope is longing for justice. The hope that God will change despair into something good. এবং দ্বিতীয় যে ধরনের আশা কথা আমরা দেখতে পাই বাইবেলে, সেটা হচ্ছে যে ন্যায় বিচারের জন্য বা ন্যায্যতার জন্য আশা করা, এই আশা ধরে রাখা যে ঈশ্বর সমস্ত কিছু ন্যায় বিচার করবেন। In the Old Testament, 2 books are together, Jeremiah and Lamentations. Jeremiah is the before, Lamentations is the after. এবং পুরাতন নিয়মে দুইটি বই একসাথে আছে, তা হলো জিরোমীয় এবং বিলাপ। জিরোমীয় হচ্ছে আগের পুস্তক এবং বিলাপ হচ্ছে পরের পুস্তক। Jeremiah warns the people of God to turn from idols. He warns them for decades. এবং জিরোমীয় সেই ভাববাদী তিনি সেই লোকদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যেন তারা প্রতিমা পূজা থেকে দূরে সরে আসে, এবং তিনি বছরের পর বছর ধরে তা করেছিলেন। But most people pay no attention to him. কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই তার কথা শোনেননি। The Babylonians come and they destroy Jerusalem and they destroy the temple. এবং ব্যাবিলনিয়ানরা এসে তারা জেরুসালেমকে ধ্বংস করে ফেলেছিল এবং তাদের মন্দিরও ধ্বংস করেছিল। Lamentations, which means songs of mourning, mourning like sadness and death, Lamentations describes the despair that is felt after the destruction of Jerusalem. এবং বিলাপ, যার অর্থ হচ্ছে যে কষ্ট করা বা দুঃখ বোধ করা, সেই বিলাপ পুস্তক হচ্ছে যে সেই ধ্বংস করে দেওয়ার, জেরুসালেমকে ধ্বংস করে দেওয়ার পরের অবস্থাটাকে বর্ণনা করা।
And the passage we'll read is right in the middle of Lamentations. এবং যে অংশটা আমরা পড়ব তা হচ্ছে বিলাপ পুস্তকের ঠিক মাঝখানের একটা অংশ। People have been dying everywhere. তখন সব জায়গায় মানুষ মারা গিয়েছিল। People are starving. সেখানে মানুষ না খেয়েছিল। People feel hopeless. এবং তারা আশাহীন বা হতাশ অনুভব It করছে। is a very dark time. এটা খুবই অন্ধকারময় একটা সময় ছিল। And these are the words. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. The Lord is my portion, says my soul. Therefore, I will hope in him. আমরা পড়ছি বিলাপ পুস্তকের 3 অধ্যায়ে 22 থেকে 25 পদ, যেখানে বলা হয়েছে, সদাপ্রভুর অটল ভালোবাসার জন্য আমরা ধ্বংস হচ্ছি না, কারণ তার করুণা কখনো শেষ হয় না। প্রতিদিন সকালে তা নতুন হয়ে দেখা দেয়। তার বিশ্বস্ততা মহৎ। আমি মনে মনে বলি, সদাপ্রভুই আমার সম্পত্তি, তাই আমি তার উপর আশা রাখব। This kind of hope is only possible in faith. এবং এই ধরনের আশা রাখা কেবলমাত্র বিশ্বাসের দ্বারাই সম্ভব। We expect God to make things right because help will not come from anywhere else. এরকম পরিস্থিতিতে আমরা ঈশ্বরের উপরে আশা রাখি যে তিনি সবকিছু ঠিক করে দিবেন, কারণ অন্য কারোর কাছ থেকে কোনো ধরনের সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। We should understand that in this world there is no justice. এবং আমাদের বুঝতে হবে যে সত্যিকার অর্থেই এই পৃথিবীতে কোনো ন্যায় বিচার নেই। Okay, there's some justice sometimes, but many times the bad people get away without punishment and the good people are never rewarded. আচ্ছা, হয়তোবা কখনো কখনো ন্যায় বিচার আমরা দেখতে পাই, কিন্তু বেশিরভাগ সময় দেখতে পাই যে যারা মন্দ কাজ করছে তারা শাস্তি পাচ্ছে না, কিন্তু ভালো কাজ যারা করছে তারা কষ্ট পাচ্ছে। This world is not fair. এই জগৎ ন্যায় বিচারপূর্ণ নয়। And that is why we look forward to the next world. আর সেই জন্যই আমরা বিশ্বাসী হিসেবে সামনের দিকে তাকাই, আমাদের এর পরবর্তী যে জগৎ, অনন্তকালীন জগৎ, সেটার দিকে তাকাই। One of my books is on the problem of suffering. এবং আমার আরেকটি বইয়ের নাম হচ্ছে যে দুঃখ ভোগের যে সমস্যাগুলো। The title is When God is Silent. এবং সেই বইটির নাম হচ্ছে যে যখন ঈশ্বর নিশ্চুপ থাকেন। What does that mean? এর মানে কি? Well, it means sometimes we're in great pain, spiritual or emotional pain or physical danger. এর মানে হচ্ছে যে কখনো কখনো আমরা খুব বেশি কষ্টে থাকি, শারীরিকভাবে, আত্মিকভাবে আমরা সমস্যায় থাকি। And we are praying and we're calling out to the Lord. এবং আমরা তখন প্রার্থনা করছি এবং ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চাইছি। But nothing happens. কিন্তু তখন কিছুই ঘটছে না। We don't hear his answer. আমরা তার কোনো উত্তর পাই না। He leaves us to struggle and to hurt. And he doesn't necessarily rescue us when we first ask him. এবং তিনি আমাদেরকে অনেকটা ছেড়ে রাখেন, আমাদের মনে হয় যে তিনি আমাদের কাছে নেই, আমাদের দেখছেন না, এবং আমাদেরকে আরো কিছু সময় যন্ত্রণা ভোগ করতে দেন। Now, I know that many of you in Dhaka have been Christians for many years. আমি জানি যে আপনারা ঢাকা মণ্ডলীতে অনেকেই আছেন যারা অনেক বছর ধরে খ্রিস্টান। And so I know you have experienced this sense of divine silence. God is not answering. এবং সেজন্য আমি জানি যে আপনারা অনেকে অভিজ্ঞতা করেছেন এই যে ঈশ্বর যে চুপ থাকেন, উত্তর দেন না তৎক্ষণাৎ, সেটা। If you would like a copy of the book for free in English, simply sign up for my newsletter or go to my website and you can have a free download. এবং আপনি যদি আমার এই বইটা চান, অবশ্যই সেটা ইংরেজিতে হবে। আমার ওয়েবসাইটে যান, আপনি একটা ফ্রি নিউজলেটারের জন্য সাইন আপ করতে পারেন এবং সেখান থেকে আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন বইটি। Despair, hopelessness is such a universal experience that I've been teaching on this subject for many years. Many people say, please teach on this. এবং হতাশা, নিরাশা, সেটা এমন একটা বিষয় যেটা সকল মানুষের মধ্যেই রয়েছে। অনেকেই আমাকে অনুরোধ করেছে বিভিন্ন সময় যে এই বিষয়টা নিয়ে আপনি শিক্ষা দিন। So I hope it will be useful to you. আশা করি যে এই বইটা আপনার জন্য উপকারী হবে। But there's yet another sense of hope in the scriptures. কিন্তু
ঈশ্বরের বাক্যে আশা সম্পর্কে আরেকটি ব্যাপার বলা হয়েছে। Yes, hope means hope of rising from the dead, true. অবশ্যই আশা বলতে মৃত থেকে জীবিত হয়ে ওঠার আশা। And yes, we can hope for something better even when we are in despair. That's also a biblical meaning of hope. এবং আমরা যখন নিরাশার মধ্যে আছি তখন ভালো কিছু আশা করা সেটাও বাইবেল শিক্ষা দিচ্ছে আশা হিসেবে। But the last meaning is this: when we do not see. এবং সর্বশেষ যে আশাটি আমরা দেখব সেটা হচ্ছে যে আশা যখন আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি না। In Romans 8 it says, "In this hope we were saved." Now hope is that is seen is not hope. Who hopes for what he sees? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. এবং রোমিও 8 অধ্যায়ে তাই বলা হয়েছে যে যা আমরা দেখতে পাই সেটার জন্য সেটা আশা নয়, কিন্তু যা দেখতে পাই না তার জন্য যখন আমরা ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করি সেটাই হচ্ছে আশা। We hope for what we do not have. আমরা সেটাই আশা করি যা আমাদের বর্তমানে নেই। I do not hope for water because I already have it. আমি এক গ্লাস পানির জন্য আশা করি না কারণ আমার হাতেই সেটা আছে। I don't hope for gray hair because I have lots of gray hair. আমার সেই সাদা চুলের জন্য আমি আশা করি না কারণ আমার গাল ভর্তি অনেক সাদা চুল রয়েছে। I don't hope for a wife because I have a wife. আমি একটি স্ত্রীর আশা করি না কারণ আমার অলরেডি একটি স্ত্রী রয়েছে। Now, so hope is not just a teaching like the doctrine of the resurrection. কিন্তু আশা কেবলমাত্র একটি শিক্ষা নয় যে একটি ধারণা সম্পর্কে একটা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা নয়। Nor is it about feeling, like a feeling of sadness or anger in the face of injustice. এবং এই আশা তা কেবলমাত্র একটা অনুভূতি নয়, যেমন দুঃখের অনুভূতি বা অন্যায় বোধ করার অনুভূতি, এই ধরনের অনুভূতি নয়। But this third sense of hope, it's an attitude, a mature spiritual attitude. কিন্তু এই তৃতীয় যে দৃষ্টিভঙ্গি দেখানো হচ্ছে আশার ব্যাপারে, সেটা হচ্ছে আসলে এক ধরনের মনোভাব নিয়ে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। I love this passage in Romans 5. Let us read part of it. এবং রোমিও পুস্তকের 5 অধ্যায় থেকে এই অংশটি আমি খুব ভালোবাসি, আমি এটা আমরা পড়ি। রোমিও পুস্তক 3, we'll go 3 to 5. Not only that, we rejoice in our sufferings, verse 3, knowing that suffering produces endurance. Endurance produces character. Character produces hope. And hope does not disappoint us because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit whom he's given us. এবং রোমিও 5 অধ্যায় 3 থেকে 5 পদে পড়া হয়েছে, কেবল তাই নয়, দুঃখ কষ্টের মধ্যেও আমরা আনন্দ বোধ করছি, কারণ আমরা জানি দুঃখ কষ্টের ফল ধৈর্য, ধৈর্যের ফল খাঁটি স্বভাব, এবং খাঁটি স্বভাবের ফল আশা। এই আশা আমাদের লজ্জায় ফেলে না, কারণ ঈশ্বর তার দেওয়া পবিত্র আত্মার দ্বারা আমাদের অন্তর তারই ভালোবাসা দিয়ে পূর্ণ করেছে। And so it comes with perseverance. It's not automatic. এখানে বলা হচ্ছে যে এই আশা আপনা আপনি থেকে আসছে না, বরঞ্চ ধৈর্যের ফল হিসেবে আসছে। So he speaks of suffering. এখানে দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে। And then he speaks of endurance, of pushing through. এবং সেই দুঃখ কষ্টের পরে বলা হচ্ছে ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করা। If we do that, then that builds character. যদি আমরা তা করি তবে তা আমাদের মধ্যে এক ধরনের চরিত্র গঠন করে। And then character leads to hope. আর সেই চরিত্রটি আমাদেরকে আশা ধরে রাখতে, বা সেই স্বভাবটি আমাদেরকে আশা ধরে রাখতে শেখায়। That is not the way we normally think about hope. সাধারণত আমরা কিন্তু আশা সম্পর্কে এইভাবে ভাবি না। We have a challenge. We are suffering somehow. যখন আমাদের কোনো একটা কষ্ট থাকে বা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হই, Maybe we don't have enough money. হয়তোবা আমাদের যথেষ্ট টাকা নেই। Maybe someone in our house we're not getting along with. There's tension. হয়তোবা আমাদের ঘরেই বা পরিবারেই এমন কেউ একজন যার সাথে আমার ভালো বনিবনা হচ্ছে না। Maybe we lost our job or we have problems at work. হয়তোবা আমাদের চাকরি হারিয়েছি অথবা কাজের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। Most people would say, yes, I hope it gets better. অনেকেই বলবেন যে আশা করি এই পরিস্থিতিটা ভালো হয়ে উঠবে।
I understand, but that's not the way the Bible looks at it. হ্যাঁ, সেটা আমরা আশা করতে পারি, কিন্তু বাইবেল ঠিক সেই রকম আশার ব্যাপারে শেখাচ্ছে না। With the Bible, we're to push through, and as we persevere, that builds character, and as we're strong, then we have a real hope. বরঞ্চ বাইবেল শিক্ষা দিচ্ছে যে ওই রকম পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ধৈর্য ধরে রাখা, যে ধৈর্য আমাদের মধ্যে খাঁটি স্বভাব গড়ে তুলবে, আর সেই স্বভাবের ফল হবে আশা। And so we're able to break through barriers. We're able to overcome limits. আর সেই জন্যই আমরা বিভিন্ন রকমের বাধার মধ্য দিয়ে চলে যেতে পারি, এবং যে সমস্ত সীমাবদ্ধতাগুলো আমাদের সামনে রয়েছে সেগুলোকেও ভেঙে ফেলতে পারি। Do you like my blue man? আপনারা কি আমার ব্লু ম্যাপ পছন্দ The করছেন? blue man walking through the wall, running through the wall. ও, ব্লু ম্যান যে ওয়ালের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। So you like my picture? Good. আমার Now, so with this kind of hope is something that comes with maturity. It is something that people do not have unless they persevere and mature. তাহলে এই ধরনের আশা আমাদের মধ্যে আসে পরিপূর্ণতা লাভের মধ্য দিয়ে, তা অপরিপক্ক মনোভাবের মধ্যে থাকলে তা আমাদের কাছে আসে না। Okay, let us do a quick review. আমরা একটু তাড়াতাড়ি একটু রিভিউ করে দেখি। First, hope in the Bible is something solid. It's not something vague or undefined. It's something very solid. বাইবেল যে আশার সম্পর্কে শিক্ষা দেয় সেটা খুবই একটা সলিড বিষয়। সেটা এমন কোনো হালকা বা বায়বীয় বিষয় না, যেটা ঠিক আমরা স্পষ্ট করে বুঝতে পারবো না, সেরকম কোনো বিষয় না, বরং স্পষ্ট একটি বিষয়। And it's not about hoping to get rich. That's not what it is. এবং এখানে কিন্তু মোটেও সেই সম্পদশালী হওয়া বা ধনী হওয়ার ব্যাপারে আশা সেটা নয়। The word hope, as in the one hope of Ephesians 4, refers to the resurrection. What will happen at the end of time? এবং যে একটি আশার কথা এফেসীয় 4:4 বলা হয়েছে তা হচ্ছে পুনরুত্থানের আশা, যে যখন সময় শেষ হয়ে যাবে তখন কি ঘটবে সেই ব্যাপারে আশা। Because no one goes to heaven before the judgment day, and no one is judged until we're resurrected from the dead, and that doesn't happen until Jesus returns. কেননা সেই বিচারের দিনের আগে কেউই স্বর্গে যাচ্ছে না, এবং কারোরই বিচার হচ্ছে না পুনরুত্থিত হওয়ার আগে, আর সেই পুনরুত্থান ঘটছে না যতদিন না পর্যন্ত প্রভু যীশু খ্রিস্ট ফিরে আসছেন। Then we spoke of Lamentations, a book written the 6th century before Jesus, in the time of Jeremiah. এবং জিরোমীয় সময়ে যীশু খ্রিস্টের প্রায় 600 বছর আগে যে বইটি লেখা হয়েছিল সেই বিলাপের বই থেকে আমরা একটু দেখেছি। We hope not because we want something better, but because of the character of God. We trust in His mercy. এবং আমরা সেই আশা রাখি, তা কেবলমাত্র এমন না যে ভালো কিছুর জন্য আশা রাখছি, কিন্তু আমরা আশা রাখি সেটা হচ্ছে এই জন্য যে ঈশ্বরের সেই ক্যারেক্টারের জন্য, যে ঈশ্বর তিনি যে দয়ালু, সেই জন্য আমরা আশা রাখি। This is important because our world is full of pain. Life is full of injustice and suffering. এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমাদের এই জগৎটা তা খুবই কষ্টপূর্ণ, সেখানে অনেক অন্যায্যতা এবং অন্যায় বিচার রয়েছে। And then thirdly, hope is something that comes from character developed by pushing through hardship. এবং শেষ আমরা দেখেছি যে আশা আসে আমাদের স্বভাবের ফলে, আর সেই স্বভাবটা আমাদের গঠন হয় যখন আমরা ধৈর্য সহকারে দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে আমরা যাই। Like the blue man. যেরকম সেই ব্লু ম্যান আমরা দেখেছি। And if you want to learn more about this, you could later read James 1, read 1 Peter 1. Really, every book of the Bible will help you. এবং এই ব্যাপারে আরো শিখতে চাইলে আপনি পরবর্তীতে জাকবের পুস্তক 1 অধ্যায়, প্রথম পিতরের পুস্তক 1 অধ্যায় পড়তে পারেন, এবং মূলত বাইবেলের সবগুলো অধ্যায় বা বই আপনাকে আশা সম্পর্কে শেখাবে। So, what should we do? তাহলে আমাদের কি করা উচিত? Well, first, as you continue to read the Bible, I want you to think differently about the hope passages. I want you to notice the passages that point to the return of Christ, that point to the resurrection. আমি চাই যে এরপরে যখন আপনারা বাইবেল পড়বেন, বাইবেল পড়তে আপনারা যখন সেই আশার ব্যাপারে যে শিক্ষাগুলো আছে সেগুলো দেখবেন, তখন আমি চাই যে আপনি এটা নিয়ে ভাবুন যে যীশু খ্রিস্টের যে ফিরে আসা এবং আমাদের পুনরুত্থিত হওয়ার
কথা বলা হয়েছে সেটা নিয়ে ভাবেন। Next, let's be honest about the world. The world is full of injustice. It is full of evil. এবং আসুন আমরা একটা সৎ দৃষ্টিভঙ্গি রাখি আমাদের এই জগতের ব্যাপারে, আমাদের বাস্তবতার ব্যাপারে। আমাদের এই পৃথিবী তা অনেক মন্দতা এবং অন্যায্যতা দিয়ে ভরা। The Bible is a realistic book. We're encouraged to look at reality, not deny it, but accept what it is. এবং বাইবেল আমাদেরকে খুবই বেশি বাস্তবতা সম্পর্কে শিক্ষা দেয় এবং বাইবেল আমাদেরকে এরকম শিক্ষা দেয় না যে আমাদের চারপাশে যা ঘটছে সেটাকে উপেক্ষা করে যাওয়া, কিন্তু সেটাকে দেখা, সেটাকে স্বীকার করে নেওয়া, এটা আমাদেরকে শেখায়। Then we should seek justice. We're part of the process, and yet we leave the judgment to God. এবং আমাদের এরপরে দেখতে হবে সে ন্যায় বিচারের ব্যাপারে। আমরা মনে করি যে আমরা এই পুরো প্রক্রিয়ার একটা অংশ, কিন্তু আমরা সেই ন্যায় বিচারটা ঈশ্বরের জন্য রেখে দেই। We don't have to take revenge on people. আমাদের প্রয়োজন নেই মানুষের উপরে সেই মানুষের শাস্তি দেওয়া। We don't have to always judge and correct people. আমাদের দায়িত্ব নয় সবসময় মানুষের বিচার করা, তাদেরকে ঠিক ভুল শিখিয়ে দেওয়া। People don't like us when we do that anyway. এবং আমরা যখন সেটা করি সাধারণত মানুষ এটা পছন্দও করে না। Because there is a God, and at the end of time, He will reward the good deeds that were not rewarded. He will punish the evil deeds that were not punished. এবং ঈশ্বর আছেন যিনি বিচার করবেন, এবং যে সমস্ত ভালো কাজকে পুরস্কৃত করা হয়নি তিনি সেগুলোকে পুরস্কৃত করবেন, আর যে সমস্ত মন্দ কাজের জন্য মানুষ শাস্তি পায়নি তাদেরকে তিনি শাস্তি দিবেন। So trust that there will be justice, but it may not be now. We must accept that. তাই আমাদেরকে আশা রাখতে হবে এবং মেনে নিতে হবে যে বিচার থাকবেই, ন্যায় বিচার হবেই, কিন্তু তা হয়তো এই মুহূর্তে নয়, আমাদের সেটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। Seek the Lord, not money. ঈশ্বরকে খোঁজ করুন, টাকা পয়সার খোঁজ করবেন না। And last suggestion, join our teaching event in a few weeks, which will also be online, because I look forward to being with you again. এবং এরপরে আমি উৎসাহ দেব যে আমাদের অনলাইনে যে টিচিং গুলো হয় সেগুলো আপনি জয়েন করুন, এবং আমি আশা করি যে আমার পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলোতে আপনাদের কাউকে হয়তো দেখব। Again, I bring you greetings from Atlanta. আবারও আমি আটলান্টা থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, Family and friends. আমার বন্ধু এবং পরিবারের কাছ থেকে আপনাদের কাছে। Friends like Sujit and Vanita. এবং সুজিত এবং বনিতাদের মতো বন্ধুদের কাছ থেকেও। And one day I will meet you again. এবং একদিন আবারও আপনাদের সাথে দেখা হবে। Those are my thoughts about the hope of a believer. একজন বিশ্বাসীর আশা সম্পর্কে আমার চিন্তাগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। Let's accept what the Bible says and let's be strong in this hope. আসুন বাইবেল যা বলছে তা আমরা মেনে নেই এবং এই আশায় আমরা শক্তিশালী হই। Thank you for listening. God bless you, brothers and sisters of Dhaka. ধন্যবাদ। ঈশ্বর আপনাদেরকে আশীর্বাদ করুন ঢাকা মণ্ডলী ভাই এবং বোনেরা।